The Soviets boast some of the top hockey talent in all the world, and they also boast some of the top coaches, especially Viktor Tikhonov, who is the head coach of this year's Soviet team, and his record with the Soviets, 4 World Hockey Championships, including a Canada Cup. Mr. Tikhonov, welcome to our hockey telecast, and I'm interested in your comments on the series so far. Я заинтересован в ваших комментариях по тому, как идет серия. Во-первых, я очень доволен, что эта серия проходит в очень интересной, напряженной борьбе. I'm very satisfied that this series is going in very interesting and very tentative competition. Mr. Kukushkin is the task correspondent, the interpreter working with us on this interview tonight. Would you ask Mr. Tikhonov about the importance of the series? How important is it for the Soviets to win it? Насколько важно для советской команды выиграть эту серию? И какая важность серии? Ну, здесь мы придаем значение не столько серии, потому что участие сборной команды СССР всегда рассматривается как участие в победе. At this series, we do not consider the result of these games. You know that when our national team participating in competition, people are interested in our victories. Нет такого тренера, который, значит, заранее планирует проигрыш. But speaking frankly, there are no such a coach who plans his losses. А как это удастся, это покажет конечный результат. And we have 2 more games to play, and we will see the final result in the nearest future. Soviets have a very young team, and I noticed there's only one right-handed shot on the entire team. Is there any significance to that? В советской команде очень много молодых игроков, и я заметил, что только один бросает справа. Что это вообще? Так сказать, чем это объяснить? Ну, я думаю, что бросают с той удобной стороны, которая наиболее привычна. Players, they used to make shots from the most convenient side for them, with which they are accustomed. А с другой стороны, я считаю, что это является нашим недостатком. And it seems to me that it's one of negative sides in our team. Yesterday, Mr. Tikhonov had an opportunity to witness a National Football League game in a dome stadium here in Minnesota, the Vikings and the Dallas Cowboys. And we were at the game, we saw him right at the sidelines, obviously right with it and enjoying the play. His comments about seeing his first professional football game. Не могли бы дать комментарий, вы видели впервые профессиональный футбол американский? Да, вот так воочию первый раз мы его увидели. Yes, it was the first time I have seen American football with my eyes. Раньше приходилось смотреть только по телевидению. Before I was watching this game only on TV. И, безусловно, восприятие вот так наяву это значительно интереснее, потому что чувствуешь накал борьбы, видишь эту борьбу близко и сам ее ощущаешь. And for sure, watching the game at the stadium, you have another feeling. You have the feeling that you participate in the game, and it's more pleasant to watch. I'm interested, did Mr. Tikhonov look at that football game, for example, as a fan, or is he studying the play or the coaching? Вы смотрели на этот матч как болельщик, или вы сразу смотрели с позиции тренера? Я всегда смотрю с позиции тренера. Everything I'm watching from the position of the coach. Мне нравится эта игра. I like this game. Had great response from the fans, such as the case the other night in Calgary in that game. It obviously is a great boost when you hear that ovation. Вы слышали эти овации, вы знаете, что большая помощь от болельщиков. Здесь? Да. У какой команды? Как и в Калгари, так и здесь. Ну, обычно мы стараемся не слышать. Usually I teach my players not to listen the crowd. This tournament has been very demanding. There's been a lot of traveling for the Soviet team, but not much opportunity to tour the various cities. But I think the players and Mr. Tikhonov have been able to relax a little watching some television, and I think Mr. Tikhonov was also watching Rocky III. His comments about that. А теперь
конечно, эта поездка была очень тяжелая, но все-таки была возможность кое-что посмотреть. Вы видели фильм «Рокки 3». Ваш комментарий по этому фильму? Этот фильм очень понравился. I liked this film very much. Главной вот такой чертой And the most important part of the idea, most significant idea of the film was что герой этого фильма, значит, главную свою проблему видел в том, чтобы спорт был чистым, чтобы чемпион был не просто... that the idea of the film was that the hero decided that sport must be clean and the champion must be Не просто, чтобы он добивался вот такого большого результата за счет грубой силы. not the champion must get the result not by using just wild strength, but Но за счет того, что, значит, его должен работать интеллект, with his intellect как в подготовке, in preparing так и в самом бое. and at the fight. И второе, это то, And the что, second part даже такой очень великий боксер is that even such a great boxer as Rocky недооценил однажды свою once подготовку underestimated his и preparation сразу поплатился for the поражением. competition and he lost. Okay, we'd like to thank you, and this interview is also being fed live back to the Soviet Union. Mr. Tikhonov's wife, I'm sure, is watching tonight, and his son. He has an opportunity to say hello to them out there. А теперь у вас возможность сказать привет, помахать ручкой. Okay, thank you very much, Mr. Tikhonov, the coach of the Soviet team, and we'll continue with this NHL.